Hello dear viewers, welcome to English Hospital 24 channel. I hope that all of you are learning spoken English by this YouTube channel, and I am with you to teach you correct and proper spoken English. I always try to make useful and important video lesson for the development of your spoken English and free handwriting English also. So today I have been in front of you with another important episode of spoken English. This is class number 67. I have delivered 66 classes. Can you imagine? So before going to start our today's lesson, I would like to invite you to subscribe this channel if you are new here, and keep the bell button on so that you can get all the notification at first, and you can watch the uploaded video lesson at first before others. So let's get started today's lesson. Here I have written some sentences which are very important for our daily conversation, and we need to use these sentences for our everyday communication. We like to advise someone, we like to order someone, and we also like to forward someone. So these sentences will help you to be fluent in spoken English and also in written English. First sentence is কাজটি করো। তাহলে যখন আমরা বলবো কাজটি করো, do the work. If I want to make someone to help me or do my work, then I can order do the work or do my work. যখন আমি আমার জুনিয়র কাউকে বলবো, অবশ্যই তাকে আমি আদেশ ভাবে করবো। তখন আমি তাকে বলবো না প্লিজ ভাইয়া এটি করেন, সেক্ষেত্রে আমরা তাকে আদেশ করে বলবো do the work now, এখন কাজটি করো। কাজটি এখনই করো, তাহলে do the work at once, এখনই। যখন আমি একটু বেশি জোর দিয়ে বলবো সেক্ষেত্রে এখনই করো, do the work at once, এখনই কাজটি করো। বৃদ্ধ লোকটিকে সাহায্য করো, তাহলে help the old man, বৃদ্ধ লোকটিকে সাহায্য করো, help the old man। মন দিয়ে কাজ করো, তাহলে হবে work attentively, work attentively, মন দিয়ে কাজ করো। রোদে খেলো না, তাহলে don't play in the sun। যখন আমরা বাচ্চাদেরকে বলতে পারি যে এখন রোদে খেললো না, তখন আমরা বলবো যে রোদে খেলিস না, এটা না বলে don't play in the sun। আজ তুমি যাবে না, তাহলে don't go today, আজ তুমি যাবে না, don't go today। সেকেন্ড পারসন সাবজেক্টগুলোকে আমরা সাইলেন্ট রাখতে পারি, don't go today, আজ যাবে না। তারপর আছে এখন পড়তে বসো, তাহলে sit to study now, এখন পড়তে বসো, sit to study now। এখন খেতে বসো, তাহলে sit to take food or eat, এক কথায় sit to eat, খেতে বসো, sit to take food, খেতে বসো। এটি একটি ফর্মাল আর এটি ইনফর্মাল, sit to eat or sit to take food, এখন খেতে বসো। এখন রয়েছে, তাহলে আমরা নাও বলবো, নাও sit to eat now or sit to take food now, এখন খেতে বসো। দেন নাম্বার 9, সময় নষ্ট করো না, তাহলে don't waste time, সময় নষ্ট করো না, don't waste time, সময় নষ্ট করিও না। টাকা অপচয় করো না, don't waste money, waste or misuse, don't misuse money, don't misuse money or don't waste money। টাকা অপচয় করো না, অপব্যবহার করো না, নষ্ট করো না। স্কুলে দেরি করো না, তা don't be late in school, don't be late in school। বাচ্চাদেরকে আমরা এরকম নিষেধ করতে পারি বা আদেশ করতে পারি, উপদেশ দিতে পারি, don't
বি লেট ইন স্কুল। এখন ডু নটের উপর একটি ভার্ব বসাতে হবে, লেট হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, তাহলে এখানে আমার ভার্ব বসাতে হবে হওয়া, যাওয়া, খাওয়া। এক্ষেত্রে মূল ভার্ব যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বি শব্দটিকে ব্যবহার করতে পারি ভার্ব হিসেবে। ডোন্ট বি লেট ইন স্কুল, স্কুলে দেরি করো না। নিয়মিত নামাজ পড়বে, তাহলে say your prayer, say your prayer regularly, say your prayer regularly, নিয়মিত নামাজ পড়বে, say your prayer regularly, নিয়মিত নামাজ পড়বে। পিতামাতার সাথে ভদ্র আচরণ করো, তাহলে হবে well behave with parents, with parents, or behave modestly, behave modestly with parents, behave modestly with parents, or well behave with parents, পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, ভালো আচরণ করো। গুরুজনে করো ভক্তি, রেসপেক্ট, respect your teachers, respect your teachers, গুরুজনে করো ভক্তি মানে শিক্ষকদেরকে সম্মান করবে। কখনোই অসৎ পথে যাবে না, তাহলে ডোন্ট টেক dishonest way or path, don't take dishonest way or path, অথবা হতে পারে don't go to negative way, এটা বললেও হয়, don't go to negative way, or don't take dishonest way, or dishonest means or dishonest path, কখনোই অসৎ পথে যাবে না, don't take dishonest way, or don't go to negative way, or don't go to dishonest way, এরকম বললেও হবে। So here I have written 15 sentences, but these 15 sentences will help you to make 1500 sentences. If you can understand the structure of these English sentences, then you will be able to make or build up or use 1500 sentences for your spoken English, for your written English, for your IELTS English also. This is your basic course. After completing this basic course, we will start our advanced course, and we will also start our spoken with phonetics, and for your advanced level of spoken, and for your IELTS examination also. So I think that those who have subscribed this channel are taking help or are being benefited continuously and seriously every day. So I think that those who have not subscribed yet should subscribe this channel, because this is the greatest platform for learning English grammar, spoken, and also free handwriting materials and English literature. So today I don't like to make this video longer, and I would like to finish here, and I think that, and I expect that you will be learning spoken English by this YouTube channel, and you will be connected with this YouTube channel also, and I can ensure you, or I can assure you that I always provide you correct and proper learning materials by this YouTube channel. So you can keep faith in this great platform of learning English. Today I would like to say you goodbye. Thanks for watching. Thanks to all.